Okay, very good morning to everyone. So, just to brush up what we discussed in the previous class is about defining the bank as an institution where it provides funds for business and individual. At the same time, it is an institution which encourages savings habit in the people. It also can act as an intermediary for the customer, wherein their transactions can be held by the bank. Then it also facilitates in import and export activities for the companies by giving insurance assistance, by giving advices, by giving financial assistance to the companies. Then it also contributes towards the national development by funding the projects of the government and ensuring that the people are getting loans and all for starting up new businesses and all. Then it also improves standard of living. So these are the some few functions of what a bank as an institution does. We also try to study what is a who is a banker. uh, just with all these services being provided, the person who is in charge in that institution who provides all these services is nothing but a banker here. And as far as when we talk about a customer here, he is the one who is holding an account with the bank here. Okay, so the customer is the one who buys goods and services from a shop or a business entity. But as far as bank is concerned, it is a service sector. So customer is the one who buys the services from the bank. Okay, it requests for different kinds of services in terms of check clearance, in terms of deposits, in terms of loans, advances, right? So the various kinds of services are being given by the banker to the customer here. So that person who takes or receives these services is called as a customer. So there are certain duties of the customer also which need to be performed so that there is no fraud or illegal things happening in the banking system. So for this reason, whenever there is important information being changed, the customer is bound to give that information or communicate that information to the banker here. Let us say you are staying in a rented house. Sorry, any doubts? Okay, if you are staying in a rented house, you have changed your house from one place to No, another. Am I audible? yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. It Okay, was fine. clear, ma'am. Okay, thank you. So whenever you, yes, Geetanjali. Was Okay, kindly mute your mics, please. Okay, so whenever the person changes his house or some like, for example, the name changes, especially girls' name after marriage, normally they change their name, right? So they change the house addresses, right? Whenever some important information has changed, okay, so those changes have to be communicated to the banker, because what happens is whenever the bank wants to contact you or give you some information or send you some information, if you have not updated your address proof or anything like that, it becomes difficult for the bank to communicate to you. Okay, so even whenever many people have a habit of changing phone numbers, so whenever you change the phone numbers also, you should ensure that that is being put up on the with the bank, the information is shared with the bank. Then unambiguous information in form in the orders and instructions given to the bank should never be there. The information passed on to the bank, like standing orders or some instructions to block the check, to pay the checks, to pay the EMIs. Okay, all that information should be very clear and in writing to the bank. It is just not you pick up the phone and call the bank manager and orally communicate it. So based on your oral communication, maybe they will not act upon. So in written communication only, if you are giving the instructions or if you are giving some orders to the bank, that has to be given in written format.
You may be asking a question, madam, if we are out of station and we have lost our ATM and we have to lodge a complaint. Yes, there is a systematic procedure nowadays to all the banks wherein you can block your cards. Okay, so you don't need to worry about that. Using your mobile phone only, you can block your cards and you can ensure that nothing is, your ATM is safe or your account is being kept safe. Care should be taken in transmission of particular ideas, orders. So let us say some customer wants to give some standing instructions to the bank regarding payment of some EMI or anything. You should take extra care. Okay, you should ensure that extra care is taken. There is no mistake there. Let us say like it is 1 lakh rupees, and if you just put 1 0 extra, that becomes 10 lakh rupees. So you should be very careful when you are writing anything on papers and giving instructions to the bank, because later if some mistake is made, bank may not be held responsible. You may be held responsible for those mistakes. Always, sorry. Okay, so try to use the forms which are available in the banks for lot of purposes, like credit, debit, or giving some instructions, or putting some FD, money deposit into the bank, right? So for that, all various forms, different kinds of forms will be there in the bank, which are supposed to be strictly used by the customers. Then express notifications of special instructions. I told you know an example, like ATM is lost, your mobile is lost for with banking, mobile banking facility and all. So there some express notifications can be provided to you with a toll free number, and special instructions can be given. Let us say your checkbook is lost, okay, which then that checkbook had some signed check in it, right? So to avoid misrepresentations or frauds, so some urgent special instructions can be given to the banks to ensure that those checks are blocked. Then you should time and again notify the time limits and dates to the banks. Complaints, if any, regarding any service or any delay or any kind of a problem with the bank, should be made immediately. Checking of confirmations of the bank. Let us say I had deposited 1 lakh rupees in Akshata's account. Okay, so I have deposited 1 lakh and I did not receive any message from the bank. Right. So for confirmation purpose, you can always contact to the bank and check for confirmations. Don't wait or don't delay in terms of confirming, because it is your hard earned money anyhow, right? You cannot neglect it. Then if at all due to the customer's negligence, if there is any liability rising, where some extra amount or fine or something has to be paid to the bank, it is the duty of the customer to do these things. So these are some duties which the customer is supposed to perform when it comes to his role in the banking system. So in examination, a question may come up for 3 marks preferably. So define the terms bank, banker, and the customer. Okay, simple questions like this. Or what is the relationship between the banker and the customer, for 7 marks. So these questions may come up in examination. So we know who is a bank. We know who is a banker now. We know who is a customer also. Okay, so now let us try to establish or discuss various relationships between the banker and the customer. So relationships in the sense, like just like in our family, I play a role of a wife, I play a role of a daughter, I play a role of a granddaughter, I play a role of an aunt, I play a role of a mother, I play a role of a sister. Okay, so varieties of relationships I will be involved into. The same way here, between a banker and a customer, there will be different kinds of relationships based on what service the banker is providing or what service the customer is receiving. So based on that service the customer is receiving here, different types of relationships are established between a banker and a customer. So today's topic of discussion is, we are going to discuss these relationships one by one.
Okay, so the first relationship is the creditor and the debtor relationship. Okay, so you people already know what is a credit, who is a creditor and who is a debtor. The person who receives money in the form of debt or loan or anything like that is the debtor here. Okay, debt means loan. Debt means I'm owing to give money to somebody. So if I am liable to give some, repay back the loan to somebody, that means I am a debtor. The person who has given loan to me becomes the creditor here. So the first relationship between a banker and the customer is the creditor and the debtor. So here the depositor, see, customers are who, the first customers for any bank are the depositors of the money. Because any bank, if it has to run smoothly or properly, they depend on the deposits of the people. Okay, so without the deposits of the people, they cannot run their show, right? So that is why the customer plays a role of a depositor here, wherein he or she deposits money in the bank. Using that money, the banker will be running the bank. Okay, they will be making profits. They will be sharing that profit with the customer, and other part of the profit will be shared with the employees as salary. Right. So this goes on. This cycle goes on in a bank. But here, because the customer deposits the money into the bank, he becomes the creditor. He gives amount to the banker here. So he plays the role of a creditor here. Because the banker receives the money from the depositor, he becomes the debtor. Why he is called as a debtor? Because in future, one way or the other, or sometime, the banker is supposed to repay back that money to the customer whenever requested. So whenever the customer goes and requests the bank that they want their money, they are supposed to provide the bank the money. Sorry, provide the customer the money. So that is why the banker is the debtor here. That is, it is somewhat like the banker has taken a loan from the customer here, like we people. So the money handed over to the bank is now debt. The bank, we say that the bank is in debt. That means the bank is supposed to, is responsible for giving money to the people, okay, which they have taken it in the form of deposits. So the money once deposited in the bank becomes the money of the bank, and it is prerogative of the bank to use that money as and what it wants. The depositor still remains the creditor, that too an unsecured creditor. There is no security here. Okay, so if someday the banker himself closes the bank and runs away, nothing can be done. Okay, so that is why it is very important that you deal with nationalized banks and public sector banks. So the first role here or relationship between the banker and the creditor is banker and the customer is the creditor and the debtor relationship. So the customer is the one who deposits money into the bank. So he is called as the creditor. The bank receives that money. That is why he is called as a debtor here. This is first relationship. The second relationship is totally ulta. That is vice versa, debtor and creditor. Let us take a situation where a customer wants a loan from the bank to buy a car. Okay, the customer does not have money and he wants to buy a car. So for that, he goes and asks the bank for a loan. So here, the bank will be lending that loan amount to the customer. That is why the bank here in this case will be called as a creditor, and the person who receives the loan will be called as a debtor here. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಎಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
So that is why customer is called as a debtor here. ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತೀವಿ? ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೆಟರ್ ಅಂತ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ದೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಾರೋವರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಟರ್. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನಿ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಡೆಟರ್ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಈ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ customer is the debtor here, the banker is the creditor here. Any doubts on these two? No, ma'am. Sorry. Any doubts? Clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So first relationship ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, ma'am. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೊಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಲೋನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. Okay, so the third relationship is of a pledger and a pledgee. So iga hope I am mixing little bit of Kannada so that you can easily understand. Is it fine with you all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Just a minute. Okay, so this is the relationship between the pledger and the pledgee. Let us say like a customer wants to get a loan from the bank. Okay, so to get a loan hangantu kodangilla. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹೈಪೋಥಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓನರ್ ಕಸ್ಟಮರೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ ಅಸೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ಯು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಲೋನ್ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಲೋನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಇಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲೋನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೆಜಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. Okay, and these assets can be anything, right? So it can be a vehicle, it can be a property, it can be a land, it can be share certificates, it can be saving certificate, it can be FD certificates, it can be gold, anything can be pledged here. So in this situation customer ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಅವನ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ
he will become the pledger. Okay, so the person who pledges the property or assets will become the pledger. Okay, pleasure ಅಲ್ಲ. So the bank ತಗೊಳತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ pledgee ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So under this agreement, the assets or security will remain with the bank until the customer repays the loan. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೋನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ಸು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ತೊಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 100 grams ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಲೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. You go and keep that loan with the bank and you get the loan, right? So you have pledged the gold for getting the loan here. So you become the pledger and the bank adan pledge ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, so they become the pledgee. Okay, so ಈ situation ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? When you are depositing or pledging certain assets as security with the bank in order to get a loan. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೆಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾನ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಲೋನ್ ಸಂಬಂಧ, ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ಲೆಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ. Right? So this is third relationship which you can find between the banker and the customer. Fourth relationship ಬರುತ್ತೆ. Okay, so for example ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. So that is why banker is called as a licensor. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಲಾಕರ್ ಅದ, ಸೊ he becomes the licensee, right? So this is the another relationship which you can find between a banker and a customer. This situation comes up when the bank normally gives a safe deposit locker to the customer. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಲೋನ್ ಇತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಪ್ಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಏನಿತ್ತು? ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ he becomes the licensee. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಇದ್ದು? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದರದ್ದು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ದ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬೇಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬೇಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ, ವೈ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಅನದರ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ended. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 month ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಂತೀವಿ? ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಲರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ದಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಅನದರ್ and the bailee is the party to whom the property is being delivered. So for example, customer ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ.
ಓಕೆ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋರಿಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ, ಈ 10 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ, ಇವೆಲ್ಲೂ ಕಳಿಬಾರ್ದ, ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, 1 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ. ಆ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರ. ಸೊ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾನ, ಅವ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಗ ಬೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೇರ್ certain goods are being given to a party so that they can be held in trust. Okay, security ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಾಗ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ನಡಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೀವ್ 1 ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಪ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಬೇಡ, ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ನಾ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ customer is the bailer and the bank is the bailee here. So this is what is the relationship between a bank bailer and a bailee. So any doubts on these two, licensor and licensee, bailer and bailee? Anybody? Any doubts? No, ma'am. Okay, I'll go ahead then. Yes, ma'am. Okay, Okay, ma'am. fine. Yes, ma'am. ಸೊ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಬೇಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಬೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಬೇಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ the next category is hypothecator and hypothecatee. Normally ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೀಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದ ವ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, hypothecated to Canara Bank, hypothecated to Karnataka Bank ಅಂತ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. Have you seen that those words? Anybody? Have you seen those words on any vehicle? No, ma'am. No. Okay, now onwards try to observe, especially goods carrier, auto, trucks, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಅದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಆ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ದಿರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ so and so is hypothecated to bank from this date to this date ಅಂತ ಹಿಂಗ್ 1-2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪಾಥಿಕೇಟರ್, ಹೈಪಾಥಿಕೇಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಪಾಥಿಕೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ಲೆಡ್ಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೂರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜಿ ಒಳಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ. he gets a loan for that property, to buy that property and all. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಲೋನ್ ಅವ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೈಪಾಥಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. Okay, so this happens when customer hypothecates or pledges certain movable or non-movable property or assets with the banker in order to get a loan. In this case, the customer becomes the hypothecator, the bank becomes the hypothecatee. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, any point of time, if they feel that customer is not repaying the amount, the banker can hypothecate the vehicle or the immovable properties.
Okay, so 2 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಲೋನ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ bank has every right to catch hold of you, take the vehicle in their custody and sell it to somebody else and ensure that the amount is being repaid. So that is what is the relationship between a hypothecator and hypothecatee. ಯಾರು ಹೈಪೋಥಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೋ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಪೋಥಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೈಪೋಥಿಕೇಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಕೇಟಿ. Okay, so this is one more relationship. So this is just like pledging, pledger, pledgee, ಅದೇ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, hypothecator, hypothecatee ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right? Then coming to trust and beneficiary. ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ರೋಲ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. So here sometimes if the a trustee holds the property for the beneficiary and the profit earned from that property belongs to always the beneficiary, not the bank. Okay, so illi kelonsati customer, on behalf of customers, the trustee will hold the property for the beneficiary. Okay, so ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ it is not the bank who is going to take the profits, it is the beneficiary who will be taking the profits. Let us say if the customer deposits some securities or valuables with the banker for safe custody, the banker becomes the trustee of his customer. The customer is the beneficiary, so the ownership remains with the customer here. Yade condition agunu, because you are a trustee, the ownership is transferred to you. No, that cannot happen. Ava minor idra, ava major agumata bank kade irtiti as a trustee. Ava major aad kude adardu profit sahitavagi adardu ownership suda customer kadena irtiti. Right? So that is the relationship between the banker and a customer as a trustee and a beneficiary. Situations bare bare irtav trustee ಒಳಗೆ. Okay, so for example one college or one education trust you want to open. Okay, so ಅದರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೆಜರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. So there also bank can act as a trustee on behalf of the members of that education trust. Right? So the customers will become the members there, and here the banker who is going to give that service will become the trustee here. So that the contract is signed between both that is beneficiary and the trustee here. So based on that contract, adrag enen barediruto adar prakara bank will be giving services to the customers. Okay, so any doubts on this? No, ma'am. Okay, then rejoin the class after you exit. Okay, I'll end the meeting now. We'll once again rejoin the class.